installation, as well as a confinement enclosure containing all equipment handling phosgene under high pressure. It is produced on-site through a reaction of gaseous chlorine on carbon monoxide, with phosgene under low pressure being routed to the enclosure, where it is liquefied and stored in a buffer tank. Cold liquefied phosgene is then pumped through 2 heat exchangers to be vaporized using superheated steam. Collected at the base of the exchangers, the condensates of the steam are stored outside the enclosure in a soda tank maintained in a depressurized state and connected to the unit scrubber. The gaseous phosgene under high pressure feeds the synthesis reactor in forming the isocyanate that then purifies inside the distillation columns placed outside the enclosure. Inside the control room, operators supervise installations around the clock before receiving several months of training to perform their operations on computer screens. These employees had first worked in the unit for a number of years as field operators. During business hours, a supervisor coordinates the shifts, in addition to providing support for the control operator in the event that difficulties are encountered. Beyond these time periods, an on-call manager is always less than 20 minutes from the site. The unit has been designed with 4 levels of safety to ensure detection of any eventual phosgene leak. First level, a conductivity sensor capable of detecting phosgene leaks in the steam condensates of exchangers. Second level, 2 redundant pressure sensors to determine the presence, should the leak worsen, of a pressure rise in the steam circuit due to massive phosgene vaporization. Third level, an atmospheric pressure sensor and several phosgene sensors spread throughout the enclosure to detect a pressurized phosgene leak within the confinement. Fourth level, phosgene sensors distributed outside the enclosure and at the base of the stack in order to detect an unconfined gas leak or defective gas neutralization by the scrubber. Pressurized phosgene was crossing the beam composed of some 100 metal tubes that equipped both exchangers. Fouled from impurities left by the liquid phosgene solution, one exchanger had been cleaned and dried with nitrogen several months prior. However, despite special care taken during this ordinary operation, a wet residual deposit remained in one of the tubes. When the exchanger was restarted, the water trapped in this deposit reacted with the phosgene to form hydrochloric acid, which wound up gradually corroding the internal tube wall and causing perforation on the day of the accident. Through this pinhead-sized perforation, a small phosgene leak spilled in the steam circuit of the exchanger. Confined under pressure and in contact with the steam, this phosgene then generated concentrated hydrochloric acid. Suction on the condensate circuit brought in both the surplus phosgene and hydrochloric acid formed in the external soda tank. Afterwards, acid gases were neutralized in the scrubber. At 10:15 p.m. on the control screens, the conductivity sensor connected to the programmable safety control system indicated acidic pollution on the condensates. A second sensor managed by the process control system showed a 0 conductivity reading, but this sensor was inoperable since a defective sampling device had been disassembled several weeks earlier. At 10:38 p.m., the conductivity measurement of condensates exceeded the alarm threshold, and the safety control system triggered the first level of safety shutdown. A sound and visual alarm alerted the control room operator monitoring the control screens, and the phosgene racking pump shut off. Valves simultaneously closed so as to isolate the condensate circuit. At 10:40 p.m. field operators cut the raw material feed lines in order to place the unit in safe shutdown mode. The control room operator called the on-call manager. This operator, unaware of the malfunction on the second conductivity sensor, noted that the sensor was posting apparently normal operation values. He then requested a field operator to collect a sample on the condensate circuit to measure the conductivity. This analysis could only be performed in the plant's laboratory and was the only means available to remove doubts about the contradictory values being displayed. This analysis, however, took longer than expected, and the reporting of results was delayed.
The on-call manager entered the control room around 11 p.m. He proceeded to question the control room operator and examined the screen displays in seeking to understand the origin of these divergent measurements. Despite a manual purge of the condensates initiated from the control panel, very high values were still being displayed by the conductivity sensor, which triggered the safety shutdown sequence. Without waiting for a confirmation of results from the laboratory, and after consultation with the current shift team, the manager decided to bypass the sensor and authorized restart of the unit. At 11:12 p.m., the control room operator launched again production startup from the control console. The phosgene pump started back up in the enclosure, and the liquid phosgene was once again circulating in the exchangers. Outside, field operators opened the raw material feed lines. Reactivating the installations worsened the phosgene leak within the exchanger. Outside the enclosure, a flange was poorly bolted after a pumping operation on the soda tank. Suction of the tank's headspace towards the scrubber had become insufficient to keep the circuit depressurized. Phosgene accumulated inside the tank, and beginning 11:30 p.m., small puffs escaped via the flange. Phosgene reached the external sensors placed all around the unit. 10 minutes later, phosgene detection alarm reports were being relayed to the control room at greater frequency. The situation had become unintelligible. No one could identify the origin of the leak. The situation worsened once again at 11:52 p.m. Due to corrosion by hydrochloric acid, the residual tube thickness in the exchanger was incapable of resisting the pressure of circulating phosgene. The tube suddenly split apart. A large quantity of phosgene spread into the steam circuit, whose pressure then quickly rose. The steam circuit pressure sensors, which constituted the second level of safety, detected the pressure surge. In less than 5 seconds, the high pressure level threshold in the steam circuit was reached, tripping alarms in the control room. For the second time that evening, the phosgene racking pump shut off and valves closed on the condensate circuit. This time, however, the abrupt variation in liquid phase velocity due to pump shutdown and valve closing caused a pressure surge phenomenon, or water hammer effect, breaking a condensate circuit trap at the base of the exchanger. The pressurized phosgene, which had been isolated until then in the exchanger and condensate circuit, spilled in massive quantities into the confined enclosure. Shortly thereafter, a sensor detected a very sudden rise in atmospheric pressure within the enclosure. The third level of safety was immediately deployed. The programmable safety control system closed the ventilation circuit inlet and outlet check valves on the enclosure, which was isolated in less than 20 seconds. But during the closing time of the condensate circuit valves, the loosely bolted flange on the soda tank once again allowed large puffs of phosgene to escape, which were inhaled by field operators working outside the enclosure, who subsequently ran to the control room for shelter. The external phosgene sensors wound up becoming saturated as the control room operator was cutting the unit's supply lines. Once the field operators exposed to phosgene had made their way to the control room around 11:55 p.m., the control room operator activated the toxic gas alert and initiated the room's confinement protocol. The situation was under control around 1 a.m. Exposed field operators received treatment from the plant's first aid attendants and were escorted to the infirmary. Ventilation for the enclosure was hooked up to the scrubber, and the 700 kilograms of trapped phosgene were gradually neutralized by means of concentrated soda sprayed into the scrubber. Despite a series of unprecedented technical and human failures, which triggered the 4 levels of unit safety barriers, this accident was eventually brought under control. Without such an extensive line of defense, an even more serious accident could have occurred, with the release into the open atmosphere of large quantities of phosgene capable of drifting towards nearby housing. இந்த இன்சிடெண்ட் வந்து 2 விதமாக பார்க்கலாம். அதாவது ஆட்டோமேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அண்ட் சேஃப்டி சிஸ்டம் ஃபெயிலியர், அந்த 2 ஆங்கிளில் தான் வந்து இந்த இன்சிடெண்ட்டை வந்து பார்க்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் சென்சார் ஃபெயிலியர் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து சென்சார்ன்றது வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட். ஏன்னா சூப்பர்வைசருக்கு கண்ணு மாதிரி, சூப்பர்வைசர்னால் பேனல் ஆப்ரேட்டருக்கு அப்படின்னு அது மூலிமா தான் வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து ஹசார்ட் சுச்சுவேஷனை கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அந்த இன்சிடெண்ட் நடந்த அன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக
அந்த 2 சென்சாரில் ஒரு சென்சார் வந்து ஆப்ரபிள் கண்டிஷன் இல்லை, அதாவது ஒர்க் ஆகலை. அது பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப நாளாகவே செவரல் வீக்ஸாகவே வந்து அது ஒர்க் ஆகாமல் இருந்திருக்கு. இது இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் பிளான்ட்டில் ஒரு கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் ரொம்ப நாள் இருக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியை வந்து ஏற்படுத்துது. எப்படி இதை வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எதுக்காக அப்படின்னா, சப்போஸ் அந்த 2வது இருந்தது அப்படின்றப்போ கண்டிப்பாக வந்து இந்த இன்சிடெண்ட் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னா க்ளீனாக தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஒரு ரிடண்டன்ட் இருக்கிறது, ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டில் வந்து ரிடண்டண்ட்டாக இருக்கிறதுன்னு வந்து அதோட பர்பஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரிலேவாக இருக்கலாம். அது மாதிரி குவாலிட்டி அதை வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அந்த எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அந்த இது ஃபெயிலியராக இருக்கிறதுனால வந்து இந்த டிசிஷன் வந்து மாற்றி எடுத்துட்டாங்க. ஆக்சுவலாக 2வது இது வந்து ஆப்ரபிள் கண்டிஷன் கிடையாது, பட் 0 வேல்யூ அப்படின்றதுனால முன்னாடி இருக்கிறது வந்து தப்புன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபெசிலிட்டியில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஆர் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சென்சாரை வந்து ஐசோலேட்டடாக எவிடெண்ட்டாக யாரும் கருதுறதில்ல. அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெயிலியர் மால் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்லாம் வந்து ஃபெயிலியராக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கண்டிப்பாக பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டோ இல்லைன்னா பெரிய இன்சிடெண்ட் நடக்கிறதுக்கோ இதுதான் வந்து முதல் லிங்க்கு கொடுக்கும். அதே மாதிரி மனித தவறுதல்கள் அதன் மூலயமாக அவங்க ஆப்ரேட்டரோ இல்லைன்னா வந்து தப்பாக டிசிஷன் எடுத்து அந்த மனித தவறுதல்கள் நடக்கிறதுக்கான வரும் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஒரு 170 டெக்னாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இன்சிடெண்ட் வந்து ரிவீல் பண்ணி பார்க்குறப்ப வந்து நிறையா இன்சிடெண்ட்ஸில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த எரர் வந்து கண்ட்ரோலும் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறது எதுனால இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியர்னால மால் ஃபங்க்ஷனால் அந்த பெர்செப்ஷன் அவங்க பண்ணக்கூடிய பெர்செப்ஷனில் வந்து ப்ராப்ளமாக இருந்ததுனால நடந்திருக்கு. அது வந்து அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அடிக்கடி தேவையான அளவு மானிட்டரிங் மெஷர்மெண்ட் இல்லாததுனால, இல்லைனா வந்து இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர்னால, இல்லைனா மால் ஃபங்க்ஷனால், இந்த மாதிரி சில கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் மால் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்னால அந்த பெர்செப்ஷன் வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த படத்தில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்றப்போ வந்து அந்த பெர்செப்ஷன் எப்படி, ஏன்னா அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு வந்து எப்படி அந்த ஒரு மனநிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்றப்போ அந்த பெர்செப்ஷனால் ஒரு டிசிஷன் எடுத்து பெரிய இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளாக இருந்தது. ஆன்கால் மேனேஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்சாரை பார்த்துட்டு அவர் சேஃப்டியாக வந்து சடன் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து திங்க் பண்ணுறாரு. ஆனால் செகண்ட் சென்சார் வந்து எப்போவுமே 0ன்னு தான் காட்டிகிட்ருக்கு. அதே மாதிரி அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்றத அது காட்டலை. அது 2 வேலையுமே வந்து 2மே ஐடென்டிக்கலாக காட்டியிருக்கிறதுனால வந்து நார்மல் ஆப்ரேஷனில் காட்டும், ஏன்னா ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றப்போ. அப்நார்மல் ஆப்ரேஷனில் வந்து அது கண்டிப்பாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் காட்டும். ஆனால் வந்து அதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்றத தெரியாமல் வந்து பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்றத சுச்சுவேஷன் காரணம் தெரியாமல் பெர்செப்ஷனில் முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் பண்ணுறதுனால வந்து ஆப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் வந்து அவங்க நார்மலாக இருக்குது அப்படின்றத திங்க் பண்ணிட்டாங்க. அவர் அச்சீவ் பண்ணிட்டார். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து தான் வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அதனால தான் வந்து இந்த சேஃப்டி பேரியர்லாம் வந்து ட்ரிகர் ஆச்சு, அது இல்லாமல் இது வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத திங்க் பண்ணிட்டார். அதனால் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவர் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு சென்சார் இருக்கிறத வந்து ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு மற்றதை ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தப்பான டிசிஷன் எடுத்தனால ஒரு பெரிய இன்சிடெண்ட்டுக்கு வந்து இது வழிவகை செஞ்சுது. அதனால் இந்த மாதிரி ரூட் காசை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த படத்தில் இந்த இதில் பார்க்குறப்போ வந்து கண்ட்ரோல் ரூம் ஆப்ரேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி அப்நார்மல் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து இது மாதிரி திடீர்னு பெரிய இன்சிடெண்ட் ஆகிறத வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற சூழ்நிலையில் இருப்பார். அது கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்கிற சூழ்நிலையில் அவர் குயிக்காக டிசிஷன் எடுக்கணும். பட் ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேசஸில் வந்து ஆப்ரேட்டர் தான் வந்து சுச்சுவேஷனை கண்ட்ரோலில் வந்து மேஜர் இன்சிடெண்ட் நடக்காமல் தடுக்கிறது அவர் தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. பட் சில நேரங்களில் வந்து கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டில் வந்து சில நேரங்களில் வந்து அவரோட எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து நாட் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. எதனால் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன், ஏன்னா வந்து திடீர்னு அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகலை, அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ப்ராசஸில் வந்து சில ப்ராப்ளங்கள் ஏற்படுது அப்படின்றப்ப வந்து அவரால் அந்த திங்க் பண்ண முடியல. அதே மாதிரி அவரோட டிசிஷனை வந்து வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுறதுக்கான வழிவகை செஞ்சிருது. அதனால் இந்த மாதிரி இன்சிடெண்ட்டில் வந்து ஃப்யூச்சரில் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஆப்ரேட்டர் வந்து காம்பிடென்சியாக இருக்கணும். அதேமாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த எங்கே நடக்குது அப்படின்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். அது முதன்மையான பங்கு வகிக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, இது மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. இது இன்னும் கிரிட்டிக்கலாக இருக்க வேண்டியது வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் சேஃப்டி அந்த செட்டிங்ஸ் இருக்குங்களா, அது வந்து கண்டிப்பாக அந்த டாஸ்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாகவும் எஃபெக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து சூப்பர்வைசர் அவங்க ரோல், சூப்பர்வைசர் மீனா ஆப்ரேட்டர் வந்து அவங்க ரோலை வந்து
கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அப்படின்றத இந்த இன்சிடெண்ட் மூலயமாக உறுதிப்படுத்திக்கும். அதனால் வந்து நம்மளுடைய ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகாமல் ஆச்சுன்னா அதை சீக்கிரமாக அட்டன் பண்ணுவோம். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றப்போ டக்குன்னு ஒரு குயிக் டிசிஷன் பெர்செப்ஷனுக்கு வராமல் பேக்ரவுண்டில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி அதற்கான முடிவை எடுப்பதன் மூலயமாக வந்து கண்டிப்பாக ப்ராசஸ் விபரீதங்கள் எதுவும் நடக்காமல் தடுப்போம். நன்றி.